الرحمن الرحيم السلام عليكم قولدي على كدو هذا برنامجka Arimaha Caalamka wararka weyn barnaamijka ka jiran waliba kumadaha ciidamada militariga Ukraine iyo waliba rasmi ah lagu wareegana maamulka 28 deegaan oo ka tirsan gobolka Kars ee wadanka Ruushka Putin shirjira ay qodobada barnaamijka Sinkayna qodobada kalena barnaamijka Sinkay waliba kumadaha shirkadda diyaaradaha Ladanis iyo waliba iyo ka dhawaaqday in roojidi duulimaadiyada iyo kaseeda jarti Israel Jordan Iraq iyo Iran barnaamijka Sinkayna xaalada ammaanka jirana wararka kalena Sinkay waliba kumadaha xogayaha difaaca Mareykanka iyo waliba uu sheegay in khatartinka sareeyay abid wajahayta bariga dhexe safar meelka deri barnaamijkaasi ku gudbiyaan qodobada kalena Sinkay waliba kumadaha shirkadda diyaaradaha Kenya Airways iyo saasato ururka shaqaalaha garoomada Kenya yawliba iyo ka dhawaajin iyo toddobaad metrogen shaqada iyo ka hayan garoonka kureed markii oo ka awaadan eedan jeedin dawladda iyo shirkad indilkaleey ku wareejiyay nidaamka maamulka garoonka barnaamijka Sinkayna wararka kala barnaamijkan Sinkay waliba kumidaha afayeenka militariga Israa'iiliya waliba sheegay in xaaladda bariga dhexe iyo to adag ciidamada Israa'iiliyiinta niyadna dagaal iyo siibadan Israa'iil laakiin gardareel ka tilmaamahay laakiin leeyin barnaamijka Sinkayna qodobada kale Sinkay waliba kumidaha wasiirka midigta fog ee amniga Israa'iil Ben Gvir iyo waliba uu ku wargeliyay Netanyahu inuu iska bahay dawladdiis hadii uu saansixiyo heliis ogolaado in Hamas iyo xabad roojin markaasaytii ee Gaza ka dhaqan gala saasa jasiira sheegtay barnaamijkiisa gudbiyaan ururka Hezbollah ee Hamasna weeraray iyo waliba saacadooda la dhaafay la beegsadana ama gantaalo ka qaadana saldhigga militariga Israa'iil kuwin qodobadaas iyo warar kale Sinkayna barnaamijka Arimaha Caalamka min fayl waayahay barnaamijka Arimaha Caalamka ee Warteelka Arlaadi la darartana ciidamada Ukraine iyo markiin korreeyay waliba Putin lagu wareegana maamulka 28 deegaan oo ka tirsan gobolka Kars ee wadanka Ruushka toddobaadkii hore waliba iyo gudahan galana ciidamada Ukraine meelasay markiis liyaable markaasaytii hanjabiyeen difaaca ciidanka Ruushka iyadoo Ruushka suwada qaxinta dadka degan gobolkaasi Kars ee kadgeeda ama deegaanada ka dhow siyon la kulana weerarada ciidanka Ukraine Putin waliba uu waqti dhawaaytay qobada shir jaraa'ida oo soo ka sheegay in ciidanka Ruushka iska deehayaan in iyo ka ag dhawaadan furimaha dagaalka gobolka Kars walana markaasii ka hanjabeen in reed on la wareego doonaan deegaanada iyo ciidanka Ukraine ka qabsadeen oo iyo ka ciqaabo doonaan duulaansho iyo ka sheegdeen ko gardare waa duulaanka ka sheegeen ko gardare Putin tilmaamay in Ukrainiyiinta gardarka dareeran laakiin se waliba ay aragaan ku xagee dagaalsho barnaamijka Arimaha Caalamka ee Warteelka Arlaadi la darartana shirkadda diyaaradaha Ladanis waliba ay ka dhawaaqday in roojidi duulimaadiyada iyo kaseeda jarti Israel Jordan Iraq iyo Iran ilaa iyo 21 bila Agoosta sabab la xiriira khatarta amni ee ku kormartay tanka teegan bariga dhexe Ladanisniya كديري حالة حلقان كجرت بريقة ده برنامج كلا درارتان مريكان كان وليبا موجاية حالها بريقة ده إن يريوك تهاركي انكسر يا خطرته كلاد مركي حوجيها الدفاع مريكان كا لويد أوستين وسشاقي إنه ساكويج هنيا بريقة ده جوجس كحم باران كان تلا نوكليير كا مركزيتي USS تشورتشيا يدون مركز سارين والكبدن بقوليه خنطوني فرجن تال توم هاوك كريس ميلس iyo madaxyada gantaalada ama madaxyada nuclearka Osin saasato waliba xaqiijiyay markabka burburiyow diyaaradaha qaado Abraham Lincoln oo sanayni seedo doona bariga dhexe waliba uu hubaysnaa diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad ee F-35C oo iyo weheliyaan diyaaradaha kale ee FA-2E F Super Hornet saasato G Garwar waliba ayna haanontaaseen dheer markabkan ka horseeda doona fuliyowka wana fuli kor weerarada akatorniga iyo inuu awood in la inuu soo waqti hore ka dig weerarada
tilaabooyinkan iyo waliba iyo ayinahaano horay in aragna bariga dhexe waa 10 sano waliba uu Mareykanka soo bii doonee salan difaaca Israel hoosna dhig weerarada baaxad leh Iran kooxaha taageerayaan in iyo qaado koran Israel iyadoo markii ku horreeyay habahayan in Iran iyo weerar adeegsado doonaan waa adeegsado korta gantaalka ridada dheer ee Ruushka hanasoona burburi kora ama burbur deersi kora Israa'iiliyiinta walana lan araga Mareykanka ujeedada uu sakalay bariga dhexe inuu sahaka daabula nidaamshay difaac iyo weerar sabab kora in hanjabaadi iyo yarayd suurtagalnimada weerar jihooyin shilgadisan oo kala kulanta Israa'iil kaasona ka dhali kora dagaal oo gobolka dhan wada saameey barnaamijka Mura Caalamka la darartan Israa'iiliyiinta obsi goban walana iyo kuwalwalaha hanjabaada Iran waliba taliyaha waa spokesmanka ADF oo sheegay in xaaladda bariga dhexe si dorahayta Iiraaniyiinta iyo wali goondiyaha Israa'iilna iyo dagaal markaasay wajaha korta walana isa dalbaday gargaar ku dhinaga Mareykanka iyo dalalka taageero Israa'iil waa ko afheenka ciidanka militariga Israa'iil. Since the beginning of this war, the Hamas and Islamic Jihad terrorist organizations have been systematically abusing civilian population and infrastructures in Gaza for their terrorist activities against the State of Israel. This includes Hamas' massive network of underground tunnels which go under towns, hospitals, mosques, schools, and UN facilities, and are used by terrorists to command attacks, store weapons, and hold Israeli hostages captive. It also includes hospitals across the Gaza Strip, which have been repeatedly infiltrated and weaponized by Hamas and Islamic Jihad, and where terrorists' tunnel shafts were found. Increasingly, in recent months, Hamas has focused on exploiting school buildings, often where civilians are sheltering inside, to use them as military facilities, command and control centers, for storing weapons and to execute terror attacks. Over the last few weeks, our intelligence has been closely monitoring an active Hamas and Islamic Jihad military facility, where approximately 24 Hamas and Islamic Jihad militants were operating. The names of 19 of these terrorists operating in this compound were published by us today. We also have intelligence indications that the terrorist Ashraf Judah, Islamic Jihad's brigade commander of the central camps, was at the compound. This military facility was embedded inside the Al Tabain school building in Gaza City. After we received clear intelligence of the threat posed by these terrorists, and in accordance with international humanitarian law, we took numerous steps to mitigate the risk to civilians, including using aerial surveillance prior to the strike, and selecting very precise munitions to avoid civilian casualties. Early this morning, the IDF conducted a precision strike against the terrorists in one specific building of the compound, an area that, according to our intelligence, no women and children were present. You can see in a video published by us today that the compound is still intact and that there is no significant cratering or damage to the main structure of the compound. This pattern of systematic abuse of schools for military activities by Hamas and Islamic Jihad endangers both Gazans and Israeli civilians. It must be condemned by the international community. Following the strike, the Hamas-run Government Information Office in Gaza published an unverified casualty count, which was then shared around the world. These figures do not distinguish between combatants and non-combatants, and they do not match the information held by the IDF. Yahya Sinwar, the mastermind behind October 7th, the day where Hamas brutally massacred innocent Israelis and started this war, and the man last week appointed as Hamas political leader, stated himself that a higher Palestinian death count helps Hamas in its war goals. Where Israel sees harm to civilians as a tragedy,
Hamas sees harms to civilians as a strategy. The IDF will continue to operate in accordance with international humanitarian law in order to dismantle Hamas military capabilities and in order to bring back home all our 115 hostages, men, women, children, and the elderly, who are being held in captive for over 300 days in horrific conditions. We are operating to create the conditions to bring them back home. We call on the international community to do everything they can to fulfill this goal. waayahay guud ahaan waliba intaa ka afmeerana barnaamijka Arimaha Caalamka Warteelka Arlaadi hamiin fay